you know. See, the tricycle just came through. See a rock in the middle. Yeah, well, but it's not too bad. So I think we're gonna go right. Yeah, so that looks slippery. Yeah, this fucking trail is brutal. It's all rock. Not all rock. I guess during rainy season it's a bit more challenging. Here's another one. See, it's shallow, but see that green stuff? That moss is like really slippery and I can feel it. But yeah, again, not too bad. Alright. Pretty good. Oh, there's the tricycle. I guess this is where my journey ends. See, he can't get up. Let's see. I should have gone left. It's too late. Let's go for a walk. Alright. Let me. Sandali lang kuya, tulungan kita. Malalim ba kuya? Kaya ng motor ko hindi? Kaya po eh. Ha? Mahirap po dito eh. Nga, dulas-dulas ng ano. Ay, nagkata po kayo. Oh, ayan. Baka hindi ko to kaya, no? Grabe to. Sige. Mababa po yung sa inyo. Ha? Mababa. Mababa, pero kung nahulog ako, patay ako. Wala. Hindi ko makaano to. 1, 2, 3. Uy! Ay, shit pala. 1, 2, 3. Ay, sandali po. Sige. 1, 2, 3. Isa pa. Sandali po. Sige. Ano yung kamay ko? Ayan, muna tayo. Ako din eh. Muli ko. 1, 2, 3. Yun. 1, 2, 3. Yun. 1, 2, 3. Yun. 1, 2, 3. Salamat po. Yun. Okay po. Tutulakan namin kayo. Ano, lakad natin yung bike ko? Ah, sige po. Pero paano ko babalik? Dito na po sa taas dumaan. May daan po dito sa kabila. May daan dito sa kabila. Oo, sa taas. Kaya lang matarik po siya. Matarik. Pero kung malakas yung motor niyo. Kaya naman motor. Dito sa taas. Sa taas na lang ako. Mababa po dito. O, sige. O, sige. Sa taas na lang ako. Kung meron ka nakita na tao nakatulog sa daan ako yan, tulungan mo ako. Ah, sige. saan po kayo pupunta? Hinahanap ko yung trail sa ano, Sitio Baag. Ay, wala pang daan dyan. Wala pang daan? Doon po yung baag. Oo, pero hanggang saan to? Bunga po ito. Ay, Sitio bunga. sige. Ako dito para gusto ko lang makita yung ganda ng bundok dito. Anong pangalan ng area dito? Ang area hong ito ay Sitio Tulong. Sitio Tulong. Opo. Hindi ko nakikita ko sa computer ko. Hindi ko mahanap tong lugar. So dito, anong pangalan ng ranch doon? Yan o, sa itaas na yan, ranso ng Ventura. Ventura. Tapos dito, Concepcion. Concepcion dito kay Mang Dani. Mang Dani. Hindi ko lang alam kung ano ang apelyido ng Dani. See. So kunyari, yung daan doon. Yung daan na yun, papunta doon sa Conne. See? Sa site na yun. See that trail?
Yeah. Oh, sige. So kung gusto ko pumunta doon, ikot ako dito or kailang Kabila ho. Sa Kasi kabila. sira itong daan dito eh. sira. Sira yung daan dyan. Hindi po pwede itong nyug. Sige. So try ko muna dito. Sige. Kung nakita mo may bumaksak, ako yan. Tulungan mo ako. Para sa ano? Baka matumba ako dito. Hindi ho. Kaya naman ng motor ko. Ito naman oh. Tapang ng aso mo oh. Hello. That other route over there, super steep, but the guy says endurers can make it. Of course, Dusky should be able to make it. Oh yeah! All right. Oh, but there's another fork over here that goes up. Shit. So where do I go? Do I make a right or a left? Decisions. Let's go up. Natin yung kaya. Wala nang daan. Oo. Ay, wala na po. Wala. Dito. Dito po. Papunta po sa ano, Ventura. Ventura. Doon. Yung kabila po. Oo. Papunta po sa ano, Bunga. Bunga. Alam mo anong bunga sa English? hindi ko alam kung anong bunga. Pero may daan pa rin. May daan pa do. Sa bunga. Sige, Google ko mamaya yung bunga. Tingin mo, saan mas maganda pumunta? Dito o doon? Kung dito po, mataas po kasi yung daan dito eh. Pero ganun din po dito. Maganda yung view ba doon? Ay, hindi ko lang po alam. Hindi po ako nakakit dyan. Sige, doon ako pupunta. Kung doon po kayo pumunta, wala pong daan dito. Walang daan? Wala po. Patid po kasi yung daan dyan eh. Ano? Patid po. Napatid po yung daan dyan. Napatid. Anong patid sa English? Nahirapan ako. Nahirapan tayo. Sige, so walang daan dito. Wala po. Dito po yung daan. So dito, sige. So bisita ko muna si Ventura. Sige. Gosh, I hope it doesn't fucking rain. That would be a nightmare. Because that one is limited on ground clearance. Let's go into the ruts today. Noob move. But fuck it. Alright, left looks like the way to go. Yeah, I mean, just play it safe, I guess. Here's a little river crossing. That's a piece of cake. My main concern is this nightmare. Again, things I can do or have done, but it's just the logistics of me being alone. Again, sometimes I feel my dexterity is impaired. I mean, if I go to the left, there's a chance I could slip down. If I go to the right,
I could make it to the right, but then this dip might be a little hard for the husky. So my only real route is to go left, which is super risky. But there's a Carabas. But he seems to make it through. Let's get it. Good afternoon, Kuya. Kawai kawai. Ah, so that's why. The tracks. Hello. Hello, Calabao. Now it makes sense. How these ruts are made. Yeah, that's straight up fucking boony shit, bro. For sure. Oh yeah, so yeah, it's a tricky situation. I think I've had enough off-roading for today. Count my blessings, I haven't fallen. Saw some pretty interesting sights, new discoveries. Again, husky, words cannot express how much I love you. Yeah, so if you want to get a husky, get a fucking husky. Husky for life.